So today we will read the bone, that is the ulna, and again in the same format we will read. That is the first, what is the format? Is the anatomical position. That means how I will hold this bone. That means which is the superior aspect and which is the inferior aspect. Remember, for the upper limb, this ulna, he only articulates with the humerus. The time you read the humerus, the time you read the posterior aspect of the lower end of the humerus, you saw there was a groove. মানে হাতের পিছনের দিকে এই জায়গাটাতে একটা groove ছিল। And that is for the articulation of the ulna. The first concept you need to understand, the ulna is larger than the radius. আমি যদি বোনটাকে হাতে ধরি, you can see this process is quite larger than the radius, and this he only used to articulate with the humerus. Radius does not have the direct articulation with the humerus. That is the reason the joint it is named as a humero-ulnar joint. So that is the first point of understanding. Radius does not have any direct articulation with the humerus. Radius into directly humerus is attached হয় না. Who is to get attached? It is the ulna. That is the reason the main joint it is the humero-ulnar joint. So we are about to read about the ulna. Now I am holding this bone. And first is the anatomical position. And in the anatomical position, first we have to understand which is the head and which is the lower end. Always remember, this is the hook. And that hook it is for the articulation with the humerus. তার মানে এটা মাথা হবে, এটা simple concept. আর এটা lower end হবে. I suppose not to hold the bone like this. I supposed to hold the bone in this. So whoever is holding the bone, this is supposed to be the upper end. এটা কিন্তু উপরের দিকটা হবে. And this supposed to be the lower end. এটা কিন্তু নিচের দিক হবে. So this is the first point of understanding. This is the upper end and this is the lower end. Now, তোমার মনের মধ্যে একটা কোশ্চেন আছে, স্যার, why this is the upper end? The answer is because it is to get articulate with the humerus. Now, the second point of understanding of the anatomical position, which is the anterior aspect and which is the posterior aspect. আমি বোনটাকে এরকম ভাবেও ধরতে পারি. I can hold the bone like this, right? So then which is the anterior, সামনের দিক কোনটা? Now see, I am keeping the bone for the attachment of the humerus. মানে এই যে হুকটা ওটা কিন্তু পেছনের দিকে, এই হাড়টাই কিন্তু এই হুক তোমাদের কমিয়েছে। এই হাড়টা দেখো সবাই পালপেট করতে পারে, বিরাট বড় একটা হাড়, দ্যাট ইজ দ্য হুক। ওটাই কিন্তু এই মাথাটা, and that is to articulate কোন দিক থেকে articulate করছে, সামনের দিক থেকে না পেছনের দিকে? পেছনের দিক থেকে, from the posterior aspect। তার মানে কি হলো, this is the anterior aspect of the bone and this is the posterior aspect. So I supposed to hold the bone in this position, not in this position. বুঝতে পারলে না? Anyone, any difficulties of understanding? সবাই বুঝতে পেরেছো? So this is the upper end, this is the lower end, the first point. This is the anterior aspect, this is the posterior aspect. And that's what it is, the bone of the anatomical position. So that means this is the anatomical position. Now, if I stand in the anatomical position, this ulna is the medial side bone or the lateral side bone? The medial side. Because the ulna is towards this side, that is the reason if people are telling this is the medial side bone. Ulna ta কোন দিকে আছে? এই সাইডে। So this is the medial side bone. তাহলে lateral side bone কোনটা? The radius. So this is your answer for the anatomical position of this bone. I supposed to hold the bone like this instead of holding like this, because you know this is the head, this is the lower end, upper.
Number two, I supposed to hold the bone in this position, not in this position, because you know this is the anterior aspect and this is the posterior. So by these 2 points, you can easily tell the anatomical position of this. Clear? Now, one more point I told, that is, this is the medial side bone. You also told that this is the medial side bone, right? Now we are going towards the side determination. We are going towards the side determination. I will be keeping this bone on both the hands, and you need to give me the answer. আমি প্রথমে এই বোনটাকে হাতের এই দিকে রাখলাম, আবার আমি এই বোনটাকে হাতের এই দিকে রাখলাম, এগেইন আমি এই বোনটাকে হাতের এই দিকে রাখছি। Does it is right or wrong? আমি আবার এই বোনটাকে হাতের এই দিকে রাখছি, এটা ঠিক না ভুল? তার মানে এটা কোন সাইডে? লেফট সাইড। লেফট সাইড। কেন এত কনফিডেন্টলি তোমরা এটাকে লেফট সাইড? মিডিয়াল সাইডে আনা। মিডিয়াল সাইডে আনা সিম্পল। If I keep this bone on the left hand, the ulna is going towards the medial side and the radius is going towards the lateral side. ঠিক আছে, এইটা তো দেখে তোমরা বলে দিলে, কারণ এটার পাশে এইটা আছে। এক্সামিনার তো তোমাকে এরকম দুটো বল দেবে না, এক্সামিনার তোমাকে কি দেবে? একটা সিঙ্গেল বোন, এটা সিঙ্গেল বোন দেবে। এবার বলো that is another point, আমি বলবো রিজনিংটা বলবো, কিন্তু চেষ্টা করতে পারবে কোন সাইডের বোন। এটাও তোমরা কনফিডেন্টলি বলছো লেফট সাইডের বোন। কোথা থেকে এত কনফিডেন্স? রিজনিং, সব সময় রিজনিং দিয়ে করবে। সবাই আবার বলছো এটা লেফট সাইডের। কেন? First things you need to understand, each bone, it is having a articulation for the radius. এটা বোনের ভিতরে একটা articulation points থাকে, that is called as a radial notch of ulna. এবার আমি যদি এই বোনটা তোমাদের কথা ওয়াইজ লেফট সাইডে রাখি, তার মানে obviously রেডিয়াসটা কোন দিকে থাকবে? এই সাইডে। that is the another point. There is one more point, by the lower end you can understand which side. সবাই নিজের রিস্ট জয়েন্টের এই দুটো হাড়কে টাচ করো, দেখো দুটো সাইডে দুটো প্রজেক্টেড হাড় ইউ ক্যান পালপেট both the sides. সোজা যাচ্ছে সোজা যাচ্ছে সোজা যাচ্ছে, হঠাৎ করে দেখো এই জায়গাটাতে এইটা আর এইটা কেমন বড় হয়ে গেল। that is called as a styloid process of ulna. মানে এই যে জায়গাটা, এই যে প্রজেক্টেড যে এরিয়া, বোথ ফর দ্য রেডিয়াস এন্ড আলনা, আমাদের দুদিকে দুটো প্রজেক্টেড এরিয়া আছে, এইটা আর এইটা। দিস ইজ কল্ড এজ এ স্টাইলয়েড প্রসেস। এবার আমি তোমাদের কথা অনুযায়ী এই বোনটাকে লেফট সাইডে রাখলাম এইখানে, তার মানে স্টাইলয়েড প্রসেসটা কোন দিকে গেল? মিডিয়াল। দ্যাট মিন্স ইট ইজ দ্য so with these 2 points you can easily tell that which side bone it is. এবার তোমাদের হাতে যে বোনগুলো আছে সেটা দেখে বলো তো সাইডের। ওকে, তোমরা শুরু করো, দেখি বলতে পারো কিনা। ওটা তোমাদের হাতে তো দুটো আছে, রাইট সাইড না লেফট সাইড? রাইট সাইড। রাইট সাইড। পেছনে যারা ধরে আছো কনফিডেন্টলি বলতে পারবে কোন সাইডের বোন? চেষ্টা কর, নিজের হাতে প্লেস করে বোঝার চেষ্টা কর। যদি আপার এন্ড থেকে বুঝতে না পারো, লোয়ার এন্ড থেকে বোঝার চেষ্টা করো। স্টাইলয়েড প্রসেসটা আলনার সব সময় মিডিয়ালি হবে। এবার বুঝবো কোন সাইড বোন, বলতে পারবে? লেফট সাইড। নিজের হাতে প্লেস করে দেখাও তো লেফট সাইডে। এক্স্যাক্ট, লেফট সাইড। এটা পারবে কোন সাইডের বোন বলতে? চেষ্টা করো, ভুলো, নিজের হাতে প্লেস করো। কেন বললেন? নিজের বাঁ হাতে প্লেস করো, বাঁ হাতটাকে এরকম করো, সোজা করো, বাঁ হাত কোনটা? এই করো,
তাই তো তাহলে এই সাইডের কোন দিকে যাচ্ছে ভিতরে দিকে এবার আমি রিজনিং হবে নয় অনেকেই বুঝতে পারোনি কনসেপ্টটা আমি আবার রিপিট করছি এই বোনটা দিয়ে আমি দেখিয়ে দিই এদের কাছে যে বোনটা ছিল আমি চুপচাপ আগে ঠান্ডা মাথায় দেখো আমি দুটো হাতে প্লেস করছি আমি প্রথমে আল্লাহ কোন দিকে থাকে মিডিয়ালি না ল্যাটারালি আমি প্রথমে এই বোনটা এই হাতের মিডিয়ালি রাখলাম এই রাখছি ঠিক আছে আবার মানে এই আবার আমি এই বোনটাকে এই হাতের মিডিয়ালি এই রাখলাম এই এবার বলো আমি যখন বোনটাকে এই হাতের এই পজিশনে রাখছি আমার কোন দিকে বোনের কোন দিকে রেডিয়াসটা অ্যাটাচমেন্ট থাকবে এই বোনের তারে ঠিকই বলে এই বোনের তারে কোন দিকে রেডিয়াসটা অ্যাটাচমেন্ট আছে এই যে একটা বনি প্রজেকশন আছে দেখো এই যে শক্ত বনি প্রজেকশনটা কিন্তু তোমার এই জায়গাটা যেদিকের বোন সেই দিকেই হবে আমার আল্লাহ কোন সাইডের বোন মিডিয়াল সাইডে তার মানে এই যে শক্ত জায়গাটা কোন দিকে থাকবে অফকোর্স মিডিয়াল এটা কিন্তু দুটো বোনেই আছে এই যে স্টাইলার প্রসেসটা রেডিয়াসও আছে আল্লাহও আছে এটা আল্লাহটা কোন দিকে থাকবে মিডিয়াল সাইডে তাহলে আমি এটাকে এরকম ভাবে ধরলাম আবার আমি এটাকে এই রকম ভাবে ধরলাম এটা যদি এরকম ভাবে ধরি তাহলে ভুল হচ্ছে so with this point you can describe which side bone it is ভালো করে একবারটি দেখে নাও সবাই রেডিয়াল নকশা বুঝতে পেরেছো ওখানে আগে রেডিয়াল নকশা দেখো এটা রেডিয়াল নকশা Done. All of you understood where exactly the radial notch is. আগে রেডিয়াল নচটা কেন তৈরি হয়েছে? What is the reason? বলতে পারবে কেন রেডিয়াল নচটা? Because for the articulation of the radius. নচ মানে কি একটা ছোট্ট গোল মতো জায়গা। কি থাকবে সেখানে? That is the radius bone. That's why it is called as a radial. So the first 2 points we understood the anatomical position of the bone and the side determination of the bone. Anatomical position মানে আমরা কোন দিকে বোনটাকে ধরবো, কোনটা সুপিরিয়র কোনটা ইনফিরিয়র মানে কোনটা উপরের দিকে কোনটা মাথা কোনটা পা, and which is the anterior which is the posterior. Easily তোমরা বুঝে গেলে। Side determination points কোন দিকে স্টাইলার প্রসেস আছে আর কোন দিকে রেডিয়াল নচ আছে, with that you can give the description that which side bone is. Next, the point, the third anatomical point from the osteology, that is the ossifications. This ulna is having total 3 ossifications. এই ulnaটা total 3টে ossification center. There is one primary ossification center and 2 secondary ossification
The ulnar bone is having total 3 ossification centers. 1 primary, 2 secondary. The primary ossification center of the ulna, it starts from the 8 months of the intrauterine life. 8তম মাস intrauterine life এ শুরু হয় primary ossification center. And the secondary ossification center starts from the 4 years of the age. 4 বছর বয়সে গিয়ে secondary ossification centerটা শুরু হয় and it ends up at the age of 18. 18 বছর বয়সে গিয়ে শেষ হয়। Simple calculation, 8তম মাসে 8তম intrauterine লাইফে the primary ossification center starts. Secondary টা শুরু হলো কত বছরে? 4 years এ, শেষ হচ্ছে কখন? It is the 18 years. So only these 3 points that you have to anyhow remember, এটা মুখস্থ করতেই হবে, that how the ossification and what's the age of the ossification center. So the primary ossification center age is 8 months of the intrauterine life. Secondary ossification center starts from the 4 years of the age and ends up 18 বছর বয়সে গিয়ে এর কিন্তু পুরো ossificationটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। Clear? So that is the third point of the ossification parts. The fourth point we will read, that is the bony prominences. 4তম পয়েন্ট এটা আমরা পড়ব, bony prominences. Now we will read the bony prominences of the ulna. I am holding the bone in the anatomical position. In the upper end of the ulna, you can see there is 4 important bony prominences. The first bony prominence is like the snake hook, that is called as a hook. কেন এই হুকটা তৈরি করা হয়েছে? What is the answer? কেন এই হুকটা তৈরি করা হয়েছে? What's the reason? For the articulation with the humerus. মানে জিনিসটা কেমন হয়, যদি তোমার হিউমেরাসটা এরকম ভাবে থাকে আর এই যে হুকটা এরকম ভাবে ফোমের মধ্যে বসে থাকে, দিয়ে তোমার এলবোটা ঠিক এরকম ভাবে মুভ করছে। That's why this humerus এর posterior aspect, the posterior aspect of the humerus, there is a groove. কি নাম লিখেছিলেন? olecranar groove. ওই গ্রুভে কিন্তু এই হুকটা বসছে। তাহলে এই হুকের নামটা কি হবে? olecranar process. So that is how you need to remember. olecranar process মানে এই যে মাথাটা, it sits in the olecranar groove. ভালো করে দেখো, এই জিনিসটা ঠিক এই রকম ভাবে বসে থাকে আর এই গ্রুভের মাঝখানে মাথাটা যাচ্ছে আবার এরকম ভাবে মুভ করছে। So this head is named as a olecranar groove. Olecranar process. Olecranar process sits in the olecranar groove for the smooth movement. That is how your elbow joint is getting moved. So the first bony prominence we read is the olecranar process. Second, এই জায়গাটাতে এই বনি প্রমিনেন্সটার কি নাম ছিল? কন্ডাইলাস। মিডিয়াল কন্ডাইল তো এই দুটো সাইডে ট্রক্লিয়া। This is the bony prominence which is trochlea. এবার ভালো করে দেখো কিভাবে মনে করতে হয়। আমি যখন আলনাটাকে মুভ করছি, এই যে মাঝে যে গোল জায়গাটা, ওটার মধ্যে কে বসে আছে? ট্রক্লিয়া। তার মানে এই জায়গাটা হচ্ছে একটা নচ যে ওই ট্রক্লিয়াটাকে ধরে রাখছে। দ্যাটস হোয়াই ইটস কল্ড এ ট্রক্লিয়ার নচ। তো এইভাবে কনসেপ্টটা মাথায় রাখো। olecranar গ্রুভে বসছে, olecranar প্রসেস, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে olecranar প্রসেস। এই জায়গাটার মধ্যে হিউমেরাসের লোয়ার এন্ডে যেটা তোমরা আগের দিনে পড়েছিলে ট্রক্লিয়া, ও কিন্তু এর মধ্যে বসে এরকম ভাবে ঘুরছে, এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ট্রক্লিয়া। আগের ক্লাসে আমার জানি না তোমাদের কতটা মনে রেখেছো,
এই জায়গাটার উপরে একটা গ্রুপ ছিল, ট্রক্লিয়ার নচের উপরে একটা গ্রুপ ছিল, গ্রুপ না প্রসেস, গ্রুপ। এবার দেখো ভালো করে দেখো, একদম ঠিক বলেছো, কোনায় গ্রুপ। এবার দেখো এই জিনিসটা এরকম ভাবে উপর দিকে যাচ্ছে, এই যে মাথাটা, এই যে মাথাটা দেখো তাই লাগছে ওই কোনায় গ্রুপে। That's why it is called as a conoid process. That is how each and everything is linked. তুমি যদি একটা বুঝতে না পারো পরেরটা বুঝতে পারবে। তিনটে জিনিস আমরা পড়লাম, তিনটেই কিন্তু তোমরা নামটা জানো। অলিক্রেনাল প্রসেস কেন জানলে? তোমরা হিউমেরাসে পড়েছিলে অলিক্রেনাল গ্রুপ আছে তাই নাম প্রসেস। আবার ওখানে একটা প্রজেকশন ছিল ট্রক্লিয়া, এই গ্রুপের মধ্যে বসে আছে সেই জন্য ইটস দ্য ট্রক্লিয়ার নচ। আবার ওখানে একটা গ্রুপ পড়েছিলে, সেই গ্রুপে এই খাঁজটা গিয়ে আটকাচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইটস কল্ড অ্যাজ এ conoid process. That is the third important point. And the last point, আর একটি মাত্র বনি প্রজেকশন আছে। সবাই বোনটার ভিতরের দিকটাতে, that means towards the lateral side, you can see a rounded গোল মতো, you can see a rounded area to hold a bone. জাস্ট দেখো এই জায়গাটাতে গোল মতো একটা খুব মতো করা রয়েছে একটা বোনকে ধরে রাখার, that is to hold the radius. তার মানে আমার এই এটা একটা নচ, যার মাথাতে এই জিনিসটা এরকম ভাবে বসে থাকছে, গোল করে ঘুরছে, তার মানে এর নাম কি হতে পারে? কারণ এই রেডিয়াসকে ধরে আছে, so what will be the name? It will be the radial notch. So that is the 4 point which present in the upper end of the, এভাবেই মনে রাখবে এই চারটে পয়েন্টই আছে এপিসিএল কিছু। সো আপার এন্ডে চারটে পয়েন্ট, চারটেই কিন্তু খুব ইজি যদি মুখস্থ না করো, যদি কনসেপ্টে এগো ইটস ভেরি ইজি। তার মানে আমি এগেন আই উইল রিপিট, আমি যেখানে আঙ্গুলটা রেখেছি হোয়াট ইজ দিস? অলিক্রেনাল প্রসেস। এইটার নামটা কি? হোয়াট ইজ দিস ইজ কল্ড? and what it is this radial line. আর লাস্ট পয়েন্ট, এইখানে কিছু নেই, কোনো বনি প্রমিনেন্স নেই, পুরো চলে যাও টুয়ার্ডস দ্য লোয়ার এন্ড। অলরেডি আমি নামটা বলে দিয়েছি, নিজের হাতে আগে স্টাইলার প্রসেসটা সবাই পারফেক্ট করে নাও। এইগুলো কিন্তু অ্যাজ এ ফিজিওলজিস্ট again I am telling you very important, you have to remember this bony prominences name, সারা জীবন এগুলো নিয়েই ডিল করবে তোমরা। So where is the standard process? These two, both we are having the standard process. For the radius also we are having, for the ulna also we are having. সেটা যখন এখানে বনি প্রমিনেন্স ছিল কি নাম ছিল হিউমেরাসে? Is the medial and lateral. Clear? So this is the bony prominences of the ulna. At the last part আমরা যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে the last part we will read today, that is the border and the surface. আজকে লাস্ট পার্ট যেটা পড়ব, যেটা পড়ে আমরা শেষ করব, that is the border and surface. মাসেলে আমরা যাব না, তাহলে কিন্তু খিচুড়ি হয়ে যাবে আবার। border and surface পড়াও কিন্তু খুব ইজি, খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু কিছু নয়। প্রথমে যখনই বোনটাকে হাতে নেবে, বর্ডারটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা। বর্ডার মানে কি? একটা লাইন। আর সারফেস মানে কি? ইটস এ ফ্ল্যাট রিজিয়ন। আমি এই বোনে দেখাচ্ছি প্রথমে। You can see on the anterior aspect of the ulna, you can see in the anterior aspect of the ulna there is a thin line which is going directly downward. একদম সামনের দিকে কিন্তু একটা লাইন আছে। what will be the border then? কি নাম হবে? anterior border. ঠিক আমি এই সাইডে একটা দেখতে পাচ্ছি, এই দিকে ভেতরের দিকে মিডিয়াল বর্ডার। কি নাম হতে পারে? সিম্পল মিডিয়াল বর্ডার। আবার
ল্যাটারালিও আমি একটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এই নামটাকে ল্যাটারালি বলা হয় না। এই জায়গাটাতে এটাকে কি বলা হয় সেটা আমি বুঝাচ্ছি, ভালো করে দেখো সবাই। In this region, in between the radius and the ulna, in this region, in between the radius and the ulna, এই জায়গাটাতে একটা মেমব্রেন থাকে, একটা পর্দা মতো থাকে, যেটাকে বলা হয় ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন। এই মেমব্রেনটা কোথায় তার মানে অ্যাটাচ হচ্ছে এই লাইনটাতে। That is the reason that line is called as a interosseous border. So the ulna is having a three border. তার মানে তিনটে কি হলো? anterior, medial and the interosseous. মিডিয়ালি তোমার ওটা ল্যাটারালি থাকছে, কিন্তু ওটাকে ল্যাটারালি বলা হচ্ছে না, যেহেতু ওখানে একটা ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন অ্যাটাচ করছে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ এ ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। তাই তোমার ওই বোনটাকে, যেখানে তোমরা দুটো বোনকে ধরে রাখছো, ওই বোনে দেখাও তাহলে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারঅসিয়াস। অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা দেখাও সামনের দিকে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। তার মানে আর একটা বাকি রইলো মিডিয়াল সাইডে যেটা হবে, মিডিয়াল সাইডে যেটা হবে, that is called as a medial border. ব্যাপারটি সবাই দেখে না। আলনার কোন দিকে রেডিয়াস থাকে? কনসেপ্টে কাজ করো। আলনার কোন দিকে রেডিয়াস থাকছে? এটা যদি আলনা হয় তার কোন ল্যাটারাল সাইডে, তার মানে আলনার কোন দিকে, আলনার ভেতরের দিক, মানে আলনার ভেতরের দিক মানে হচ্ছে এইটা, আর আলনার বাইরের দিক মানে হচ্ছে এইটা। এবার ওদিকে রেডিয়াল গ্রুপটাকে নোটিস করো, রেডিয়াল নসটাকে, ওই দিক থেকে দেখো একটা সোজা লাইন নিচের দিকে চলে আসে, ওটাই ইন্টারঅসিয়াস। কেন? ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার শুরু হচ্ছে আলনাতে, শেষ হচ্ছে রেডিয়াস, তার মানে ওই দিকেই থাকতে হবে, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। নাও যারা যারা বোনটাকে ধরে আছো, জাস্ট পালপেট দ্য সারফেস। অ্যান্টেরিয়র আর মিডিয়ালের মাঝে যে সারফেসটা থাকবে, অ্যান্টেরিয়র মিডিয়াল সারফেস। মানে আমি অ্যান্টেরিয়রটা দেখেছি, আমি অ্যান্টেরিয়র বর্ডারটা দেখেছি, আমি মিডিয়াল বর্ডারটা দেখি। তার মানে এই দুজনের মাঝখানে এই যে সারফেসটা, ফ্ল্যাট যে জায়গাটা, কি বলবো তাহলে? মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা ল্যাটারালি থাকে, সারফেসটাকে আমরা বলবো অ্যান্টেরিয়র ল্যাটারাল, আর পিছনের দিকে যে থাকছে সিম্পল পোস্টেরিয়র সারফেস। So that is a three border and the three surface. The three border is the anterior, medial, interosseous, anterior medial, anterior lateral, and the posterior surface of this particular. So we'll conclude the topic today. আর বেশি নয়, next class এ আমরা যেটা পড়বো that is the muscle attachment. Before I conclude, once more I will revise. একদম concentrate করে আর just 5 মিনিট concentrate করে নাও, then we will end the class. সবাই একবার নিজের খাতা বা বই যাদের যাদের হাতে আছে তারা দেখে নাও। এবার এর হাতে কনসেন্ট্রেট করো, যা যা বলছি একবার জাস্ট ফটাফট গ্রুপে, যাদের যাদের হাতে বোনটা আছে একটু গ্রুপে কনসেন্ট্রেট করে নাও। We are reading the ulna, the anatomical position of the ulna. This supposed to be the upper end, this supposed to be the lower end. এটা মাথা, এটা পা। The olecranon process, the hook supposed to face anteriorly. That means this is the anterior aspect, this is the posterior aspect. This is the anatomical position. Side determination. The ulna is the medial side bone.
and the radius is the lateral side. As it is a medial side bone, the radial notch is supposed to be the laterally. Radial notch is supposed to be the laterally. And এটা ভেঙে গেছে and the styloid process of the ulna supposed to face কোন দিকে হতে হবে? It is supposed to be the medial. That is how you can tell which side bone. That is the side determination. Ossification কি বললাম? What is the কখন শুরু হচ্ছে? 8 months of the what is তিনটে, one primary, two secondary. Starts from the 8 months of the intrauterine life. 4 years শুরু হচ্ছে সেকেন্ডারিটা, শেষ কখন হচ্ছে? এটা 18 years 18 বছর বয়সে গিয়ে এটা শেষ হচ্ছে। That is the ossification set. Coming to the bony projection or the bony ends or the bony prominences. Upper end এ 4টে, lower end এ মাত্র একটা, টোটাল 5টা আমাদের মনে রাখতে হবে। আপার এন্ডে এই যে বুকটা, এটার নাম কি বললাম? মাঝখানের এই যে জায়গাটা, এই যে বনি প্রমিনেন্সের সামনের দিকে, আর এই দিকে ফর দ্য অ্যাটাচমেন্ট ফর দ্য রেডিয়াল। লোয়ার এন্ডে বনি প্রজেকশন ইজ দ্য স্টাইলয়েড, STYLOID, স্টাইলয়েড প্রসেস। So that is the 5 bony projection over, and the last is the border and the surface. We are having 3 borders of the ulna: anterior, medial, and the lateral. টা অনেক বইতে আবার lateral এ লেখা আছে, কিন্তু lateral টা বলো না, কারণ lateral border এ interosseous membrane টা অ্যাটাচ থাকে। তো বেস বুকের নলেজ থেকে it is the interosseous border। আর তাহলে তিনটে বর্ডার: anterior, medial, interosseous। anterior medial এর মাঝখানে obviously anterior medial surface, anterior lateral এর মাঝখানে anterior lateral surface, আর পিছনের দিকে যে থাকে that is the posterior surface. This is how you need to remember that. 2 মিনিট সময় দিলাম, দেখে নাও, যদি কোনো ডাউট থাকে end of the